Hujambo na karibu. Hiki ni kipindi cha Matukio Mtambuko. Mtazamaji, chini ya saa 3 zijazo ni kujuze matukio na matokeo ya siku kadri yanavyozidi kutukia na kutokea. Mie ni mwanahabari wako Andrin Kilemi, tuandamane sote hadi tamati. Na tunaanza kwa kuangazia taarifa tulizozipa kipaumbele mtazamaji mchana wa leo. Kumbuka wanahabari wetu wako katika maeneo mbalimbali kuhakikisha kwamba unapokea taarifa hizi kadri zinavyochipuka. Miongoni mwa taarifa tulizoziangazia ni pamoja na mazungumzo ya Azimio One Kenya pamoja na serikali, ambapo kamati ya pamoja ya bunge itakuwa ikikutana kujadili maelewano ya kutatua masuala tata ya Azimio. Kikao hicho kinajiri baada ya Azimio kuanza awamu ya pili ya maandamano. Hali kadhalika tutakuwa tukiangazia upasuaji wa miili ya Shakahola, ambapo maafisa wa upasuaji wanaendelea na zoezi la uchunguzi wa miili iliyofukuliwa kutoka msitu wa Shakahola, kaunti ya Kilifi. Mwisho kabisa tutakuwa tukiangazia mjadala wa fedha za uzeeni, ambapo kamati ya fedha katika bunge la kitaifa linafanya kikao leo na waziri wa fedha kujadili fedha za uzeeni. Tunazo taarifa hizo na nyingine nyingi, lakini yote hayo ni chini ya saa 3 zijazo, ambapo tunakujuza kadri yanavyotukia. Na tunaanza na taarifa kwamba wanahabari katika kaunti ya Kilifi wamewataka wamiliki wa vyombo vya habari kuwalipa wanahabari mishahara inayolingana na hali ya uchumi inayozidi kuzorota ili kuimarisha utendakazi wao. Wakizungumza mjini Kilifi baada ya maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, wanahabari hao wamekashifu malipo ya chini ya wanaopokea, wakisema kwamba wanahabari wengi hawalipwi mishahara kwa miezi kadhaa, na wengine waliobahatika kulipwa hawawezi kumudu mahitaji ya familia zao. Methali ya leo: jamaa yenye mabishano hula ugali mbichi. Maana ya nje: wapiganao wakati wa mapishi hushindwa kufahamu chakula kilichoiva, hivyo hula kikiwa kibichi. Maana ya ndani ya methali hii ni kwamba wagombanao hawanyokewi na mambo. Matumizi: hurejelea watu waliokosa kufanikiwa kutokana na ugomvi kati yao. Mtazamaji, ni methali ya leo, na taarifa niliyoisoma awali kuhusiana na makataa ya wanahabari ni taarifa ambayo bila shaka utakuwa unaipokea baada ya muda usiokuwa mrefu. Lakini katika taarifa nyingine ni kwamba wanachama wa chama cha Jubilee kilicho chini ya mwavuli wa Azimio la Umoja kutoka kaunti ya Nakuru wamejitokeza kukashifu muongozo wa mbunge wa Iyala Kanini Kega wa kumtimua rais mstaafu Uhuru Kenyatta kama kiongozi wa chama hicho. Moja kwa moja tunaungana naye mwandishi wetu Chichi Josephine kwa mengi zaidi. Chichi. Kilevi, ni kweli kama ulivyosema, yule rais mstaafu Uhuru Kenyatta ndio amekuwa kiongozi wa hivi punde kupigwa mijeledi kutokana na kile ambacho ni vita vya ndani kwa ndani katika chama cha Jubilee ambacho kiko chini ya muungano wa Azimio la Umoja. Na leo basi hapa kama unavyoona ni kikosi kizima cha wale wanachama wa chama cha Jubilee ambao wamejitokeza kuweza kukashifu matamshi ama ule uongozi wa yule ambaye ni Kanini Kega, mbunge wa Iyala Kanini Kega, kusema kwamba ama kuweza kumtimua yule ambaye ni Uhuru Kenyatta na kuweza kumleta yule ambaye ni mbunge mteule Sabina Chege kuweza kuchukua nafasi ya Uhuru Kenyatta kwa kiongozi katika chama cha Jubilee. Hivyo basi niruhusu niweze kuwashirikisha waweze kusema mengi haya yale ambayo yamewaghadhabisha siku ya leo, na labda suluhu ni ipi kutokana na kile ambacho wameweza kuona ni kosa ambalo liliweza kuendelea kutokana na yule ambaye ni Kanini Kega kusema ama kutimua baadhi ya viongozi wengine kuweza kumtimua Uhuru Kenyatta na kumweka mbunge mteule Sabina Chege. Hivyo basi
basi nitangulize na wewe. Tafadhali nieleze ni nini hasa kinawaghadhabisha nyinyi kama wanachama wa chama cha Jubilee, na wakati ambapo tulikuwa tukizungumza ulisema kwamba Kanini Kega hana mamlaka yoyote ya kuweza kumtimua yule ambaye alikuwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Asanti sana, majina ni Assumpta Wagwiwa Mwiruri kutoka Nakuru County. Na napenda kusema ya kwamba hii maneno ya Kanini Kega na hii mwanamke yake inaitwa Sabina Chege inatusumbua na inasumbua Wakenya na haswa wanachama wa Jubilee. Nataka kuambia Kanini Kega, hakuna chama ambayo haina mwongozo wake. Hakuna chama ambayo haina sheria zake. Tumewaona wao walishahama wakaenda huko hiyo Yellow Fever Party. Na wanafanya kazi huko na huko ndo wanachangia. Ile kitu tunasema ya kwamba however much wanajaribu kuonesha ya kwamba the party leader of Jubilee hayuko pale kisheria, wao walikuwa wapi? Na kwa nini wamejitokeza sasa hivi? Kwa sababu kulitangazwa mkutano wa kwenda Nairobi tarehe 22. Hivyo ni kumaanisha wanataka kupimana misuli na aliye party leader. Lakini hata hivyo nataka kuambia Kanini Kega namna hii. Sisi watu wa Jubilee hata tuweka katika hiyo safina yao na Sabina, watuweke ili watupeperushe waende wakatuamwagilie kwa ziwa la Sugoi. Sisi ni wa Mount Kenya na Jubilee ndio party ya Mount Kenya. Hawata tuacha Mount Kenya without a party. Ati wakienda kutumwagilia huko wakisema bado wako Jubilee, ndio sisi Mount Kenya tubaki mayatima. Tutabaki kuwa Jubilee. Nataka kuambia Kanini Kega, you don't have any mandate ya kuappoint the party leader, na sheria ama katiba ya Jubilee ni uchaguzi. Na uchaguzi ndio huo ulitangazwa tarehe 22. Kama hiyo safina yake, kama anafikiria atachaguliwa ajilete huko, tumweke chini. Shukrani. Lakini kabla uondoke nieleze, Kanini Kega alisema kwamba ule mkutano ambao uliongozwa na rais mstaafu Uhuru Kenyatta ulikuwa kinyume na katiba na kwamba mamlaka yake yaliisha Machi mwaka huu. Utasema nini? Napenda kusema hivyo vile wanataka kutuonyesha na wanaoongea, wangeongea kitambo. Hawawezi kwenda Yellow Fever alafu warudi kutoaga sauti wakiwa Yellow Fever towards Jubilee. Hata kama Jubilee iko na shortcomings zake, zinasuluhishwa kijubilee. Wao ninasema na nimerudia chichi. Wacha safina, sijui ni Sabina. Wacha safina na Kanini Kega wakae kwa hiyo safina yao, iwapeperushe kwa ziwa la Sugoi huko UDA na waachane na sisi. Uhuru Kenyatta ako pale na ameitana mkutano na tumeshikilia hapo. Ameitana mkutano tuende tukachaguane. Wao wamechaguliwa na nani? Katiba ya Jubilee inasema appoint or elect. Si ni kuchaguana? Hapo ndio tuko. Na tumekuja kuambia Kanini Kega tigo limo Kanini, wewe unadwetagwo Kega. Wewe wache hiyo upuzi, wewe unaitwa Kanini Koru. Shukran. Labda nizungumze na mwingine. Sijui wewe matamshi ama kauli yako ni ipi kuhusiana na kile ambacho Kanini Kega aliweza kufanya, na mwenzako amesema kwamba Kanini Kega hana mamlaka yoyote ya kuweza kumtimua ama kiongozi yoyote kuweza kumtimua rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Nafikiri niseme kwamba hawa Kanini Kega na viongozi wote wanaelewa ya kwamba kulikuwa na jambo hili kotini ambalo jambo la kwanza lilinalify mikutano yote ambayo inafanyika kwa sasa kupitia NEC ya chama cha Jubilee. Na hivyo ni kumaanisha ya kwamba lazima kuwe na mwongozo safi sababa ambao unaweza kuweka viongozi wa chama. Kwa hivyo kwa saa hii hauwezi enda ukutane kule kwa mahoteli uweze kujichagua kama kiongozi wa chama. La pili, chama cha Jubilee ni chama cha members, sio chama cha wale wachache ambao wako kule Nairobi. Na kama kuna shida na uongozi, ni sisi members ambao tunapaswa kwenda kule Nairobi kupitia National Delegates Convention, tuweze kuchagua party leader, tuchague chairman, tuchague secretary general na viongozi wengine wote ambao wanapaswa kuwa kwa chama. Na kwa hivyo mkutano ambao umeitanwa tarehe 22, huo ndio mwongozo na huo ndio mwelekeo. Hiyo yote ambao wanajipea majina kule na mataito kule ni kazi bure. Sisi tunagoja tufike kule 22nd May tuende tuchague viongozi wa chama. Na suluhu ndani ya uongozi wa chama cha Jubilee unaona ni upi? Hakuna suluhu ingine, ni tuende pale 22nd tuchague viongozi. Tutachagua wote kutoka juu mpaka chini. Na wale ambao pia wamechaguliwa na wale ambao wako nominated kwa chama cha Jubilee waelewe ya kwamba ni sisi tumewaajiri na sisi ndiye tunaweza kuwavuta kazi. Tumeona wengine wakitisha ya kwamba wanataka kuresign na wameajiriwa. Tunataka kuambia ya kwamba ushujaa sio kutisha watu ati ya kwamba utaresign.
ushujaa ni resign, turudi kwa debe, tukuonyesha kwamba chama cha Jubilee kiko imara kabisa. Shukrani sana kwa kauli yako. Kwa ajili tu ya wakati mniruhusu nitamatishe hapo. Hivyo basi Kilemi, iwapo umesikiza ni kauli za wale ambao ni wanachama wa chama cha Jubilee hapa katika kaunti ya Nakuru, ambao wana mengi ya kuzungumzia kuhusiana na uongozi wa chama cha Jubilee. Elewa kwamba yule ambaye ni mbunge wa Ayala Kanini Kega na viongozi wengine waliweza kumtimua Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kama kiongozi aliyekuwa ndani ya chama cha Jubilee na kuweza kumteua yule ambaye ni mbunge mteule Sabina Chege kukalia kiti ama wadhifa huo wa Uhuru Kenyatta. Hivyo basi nitazidi kuzungumza nao waseme mengi, na tutakuwa tukiwaandalia watazamaji wetu habari zaidi ya taarifa zaidi wakati wa saa 1 na saa 3. Kutoka kwangu sina la ziada. Chukua usukani Kilemi, mimi ni Chichi Josephine. Asante sana mwanahabari mwenza Chichi Josephine kutoka gatuzi hilo la Nakuru. Bila shaka tutakuwa tunarejea kwako kwa mengi zaidi, na hata kwenye taarifa zetu za saa 7, saa 1, saa 3 mtawalia. Mtazamaji, katika taarifa nyingine ni kwamba kwa mara ya kwanza kabisa maonyesho ya mafunzo kuhusu usalama wa maafisa wa binafsi yameanza jijini Nairobi. Washikadau wa usalama wanaendeleza zoezi la kuhamasisha jamii kuhusu jinsi ya kujihakikishia usalama kwa kutumia vifaa tofauti. Hafla hiyo ya siku 3 inatarajiwa kukamilika siku ya Ijumaa, huku ujumbe ukitolewa kwa kampuni na mashirika mengine kuangazia maafisa walio na utaalam wa kutosha wanapohitaji ulinzi. To showcase the new technology in safety and security, as well as the security companies to come and showcase what is new as far as the industry is concerned. So far the feedback is very positive. I think people should come over and see the companies that are here and the new techniques that are being used in suppressing crime, the new techniques that are being used in making sure that the crime comes down. So I'm very sure by the end of this expo and conference, I'm very sure security managers and of course the exhibitors, we shall have something to be able to exchange one or two, and we improve the security of this country. Private security is an area that has really come up in recent times. A lot of solutions to security, emerging threats that are there in the country currently. As we speak, we're having businesses struggling to know how to deal with their Tuesdays and Thursdays with mandamanos. We ask people to come and know how to mitigate some of these threats that are there for your business. This expo is there to be able to showcase what are some of the remedies in the market. The reason we're here today is to showcase what women can benefit by joining security spaces, especially becoming members of WISE, and to provide a platform for peer-to-peer learning for women, professional women who are in the security space. The security industry is predominantly male, and so Lady Askari is trying to provide spaces for women in the security industry by empowering women and providing capacity building. Tuelekee Kisii sasa, ambapo mwili wa taniboi mmoja umefukuliwa baada ya polisi kupata idhini kutoka kwa mahakama baada ya madai kuwa huenda mwenda zake aliaga dunia kwa njia tatanishi. Siku chache baada ya kumzika, familia ya marehemu iliwasilisha taarifa kinzani kwa polisi kuhusu kifo chake, wakitaka upasuaji kufanyiwa mwili huo ili kutathmini sababu ya kifo chake. Maafisa wa jinai tayari wameanza uchunguzi kuhusu kisa hicho. Ikaenda mpaka kule kotini, wakamaliza wakatupea barua, tukaenda Nyamachi sub county, tukatoa mwili kwa sababu mwili ilikuwa wa serikali, wa kila mtu alipiga moholi, ndio tukaenda kwa CS ya Nguzo kapiga moholi, sisi yao wapiga mwili kutoka kule, tukapata barua, tukaenda kule Nyamachi tukaambiwa toa mwili mulete msika. Sasa tunashangaa sana, serikali inakuja nataka kuondoa mwili hapa siku ya leo, wameenda na mwili wanasema huyu mwili ukufanywa postmortem. Sasa tunasema ya kwamba sisi tunaongoja serikali ifanye uchunguzi yake venye nasema,
na sababu mwenzetu aliuliwa tukampata njiani. Sasa ndio kama mwenye ana complain akuje complain. Sasa wananchi tunashangaa mwenye ana complain ni nani? Ndio maana tumesema ya kwamba serikali ifuatilie hii kesi ya huyu jamaa, sababu jamaa ni mtu ambaye alikuwa anajitegemea, mtu ambaye alikuwa anatafutia watoto wake, ni mtu alikuwa conductor. Ndio tunasema ya kwamba sisi hatujui, kila mtu anashangaa kwa hii kijiji. Kwingineko, mwanakandarasi mmoja kutoka Mombasa amesikitika kuwa mabwenyenye wamekuwa wakimhangaisha wakitaka kumpokonya kandarasi yake ya kusambaza kokoto kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya Mombasa kuelekea Mtwapa, ilhali alikuwa tayari ameanza kuchimbua na kusambaza kokoto hiyo. Hii ni baada ya makubaliano ya kiwazi na usimamizi wa shule kuu ya mamlaka ya utawala na ushuru na forodha ambayo ndiyo yenye kokoto, na huku akilipa zaidi ya shilingi milioni 2. Wametaja kuwa mabwenyenye hao wamekuwa wakitoa hongo ili wapate kandarasi hiyo wenyewe, wakisema kuwa si sawa na pwani, huku wakitumia maafisa wa ukaguzi wa serikali ya kaunti kumkandamiza na kumzuia kufika katika eneo la kuchimba kokoto. Kwa sasa Agnes Mukai anamtaka mhusika kumlipa pesa zake za usambazaji wa awali ama arejeshewe kandarasi yake. He decided to bring frustration in my work, gagging up with the Mombasa County and also the principal in Kesra, so that they chased me out of the site. So now my site is closed. I cannot work. I cannot deliver material. In fact, my tender is about to be terminated because these people from the job, they say that they are the ones who are supposed to work with the gravel, that is maram. They are the ones who are supposed to work in Mombasa, not other people from outsiders. Because us, we are from country, so we cannot invest in Mombasa. If this Kesra guy, the chairperson, the principal, if she is not ready to open the site, maybe he submit me the money that I gave him so that I can look for the other site. If maybe he's not comfortable me working in Kesra. The much that I've given him is more than 2 million up to this far. What about the county? Na wahubiri kutoka dini mbalimbali katika kaunti ya Makueni wameafikiana kuunda jopo maalum la kudhibiti mafunzo ya dini ili kuepusha wananchi kujitosa katika mawaidha ya kupotosha. Jopo hili linatarajiwa kuundwa na kuanza utendakazi wake kwa kipindi cha mwezi mmoja ujao. Wakizungumza baada ya kushiriki kikao cha pamoja kilichoandaliwa na idara ya usalama, wahubiri hao kwa kauli moja wamesema kuwa kuna haja ya kuwepo kwa sheria mwafaka ya kudhibiti maeneo ya kuabudu na jinsi ya kuhakikisha usalama wa wanaoabudu. Na sisi kama serikali na kanisa tunasimama kwa umoja kusema kwamba kama Wakristo na kama Waislamu tutaongozwa na vitabu vyetu vya dini. Wakristo wako na kitabu ambacho kinaitwa Biblia, the Muslims have the Quran, ambazo hizo vitabu ndio vitabu vielelezo katika mambo ya kiimani. Kama viongozi tunakataa na tunakana yale mambo ambayo yanaendelea katika sehemu zile zingine. Na hayo yote ambayo kwamba yametokea katika upande huu wa dini, kama Waislamu tumepinga na tumekataa. Hakuna Mungu wa kuamrisha kuua. Mungu ni wa kuamrisha kuabudiwa. Mungu amesema sikuumba majini wala wanadamu wala viumbe vyovyote, hata miti na wadudu nimewaumba wapate kunishukuru, na kushukuru ni kumwabudu Mungu. Hatutaruhusu mtu yeyote awe askofu, awe pastor, awe aposto akaweze kulete maadili ama mafundisho ambayo yanaweza kusababisha kusakama na kuangamia kwa jamii ama kuambia watoto wasiende shuleni. Hii ni itikadi ambazo ni extreme na zimefanyika na si ajabu hata zinaendelea kufanyika, na hii ya Mombasa ni kielelezo na ni mwanzo. Na kwa hivyo tumeamua kwa kauli moja tutakuwa na baraza la interfaith ya kuchunguza extreme radicalization ama mafundisho ya isiyo iliyo katika maadili ya Na mke wa waziri mwandamizi Musalia Mudavadi pamoja na jopo lake zima wamewahimiza wakulima kupanda miti ya miparachichi
kwa wingi zaidi ili kukidhi mahitaji makubwa ya kimataifa ya zao hilo, huku Kenya ikitazamia kuzidisha maradufu soko lake la parachichi kutoka shilingi bilioni 15 hadi bilioni 30 kila mwaka katika miaka mitano ijayo. Wakulima wamehimizwa kuongeza mashamba ya zao hilo ili kukabiliana na ongezeko la mahitaji duniani, kwani kufanya hivyo kutawafanya wakulima kufaidi zaidi kiukulima. Na alikuwa akizungumza Ruiru mjini kaunti ya Kiambu. These seedlings are going to Vihiga, a county that you have said has rich soil for the planting and production of avocados. As we take them to Vihiga, we are going to distribute them to persons living with disability, not only to economically empower them, but also to gain from the environment, because our President, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, has purposed to plant 15 million trees by the year 2032. These are 3,500 trees which will be planted in Vihiga. So we are part of that process of the government saying they are going to plant 3,500 trees. Aren't we not, Mofam? Are we not part of the process? Very good. So away and encourage our local community to go into the production of avocado so that you can meet your numbers and we in turn can benefit economically. Kwa hivyo venye tunapeana hizo seedlings, tutasifuatilia hata na extension officers na watu wa agriculture wa areas za Vihiga ndio to make sure hiyo avocado imetuzwa kulingana na fenye inafaa. Ukulima wa avocado kwa sasa tuna bahati sana kwa sababu kwa kilo moja ya avocado tunanunua na 100 na mti moja inabeba kama kilo 100 na kitu. Kwa hivyo huwezi linganisha na ukulima wengine kama Narok vile tunalima mahindi, boga na hata na viazi. Hii mti ya avocado ukipanda after 3 years to 2 years inaanza kupea mazao ambayo ni ya kilo 100 na kitu. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo tunapunga unyunyu kidogo mtazamaji, lakini salia papo hapo. Kumbuka tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. Wakati mwingine kama weekend, mimi najiachilia. Hata ukumbuki history. Nikifika watu wangu wakinipokea na kupokeleka. Umeset the mood. Nimeset the mood. Naweza kupokeleka. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo, nikikukaribisha katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Jina langu Elizabeth Mutuku, na katika kipindi Mfahamu Kiongozi tunakupa nafasi kutangamana nao kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea siku nyingine. Tutapatana papa hapa umjue kiongozi mwingine. Jiunge nasi toka hapa ufuoni mwa bahari. Meli yetu itakapotua nanga kwa uhondo ribo ya riwaya hii mwisho wa kosa. Monica. It's early morning in Maralal. Start your morning informed, educated, entertained, and above all, know your country. From the beautiful plains of Samburu County to the skyscrapers of Nairobi, Morning Cafe certainly got you covered. Indeed, a beautiful place to watch and certainly a moment of understanding and knowing your country. Indeed, to the remotest parts of every county. Join me, Linda Alela, every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m. The diversity of Kenya's wildlife has garnered international fame. This is pellets that we give to the tourists, the giraffes. We ration because we don't want the giraffes to eat too much of this. We want them to have more of the natural browse. We may not always get the opportunity to go out to see the wildlife, but you will never miss the opportunity to see it from the comfort of your couch. This is home to animals that have been found out there either injured, abandoned, or confiscated from people who are holding them illegally. Only on TV47 Wildlife, every Sunday at 7:30 p.m. Disability is a club that anyone can join.
believe with special needs, it means I have a limitation. There are things I can't be able to do personally myself. And in our journey to talk about disability, we tell the stories of those with disabilities and even sit with specialists to understand what it means for those affected directly and indirectly. Everybody's life, mine has also been faced with ups and downs. If it becomes a self-stigmatized thing where you feel like you are judging yourself too harsh, you blame yourself, and you perceive that it happened because you failed. Join me, Zainab Mohammed, on Beyond the Limit every Saturday at 7:30 p.m. An entrepreneur is defined as someone who has the ability and desire to establish, administer, and succeed in a startup venture along with the risks entitled to it to make profits. I'm a professional financier with a professional Voting for banking. However, for fashion, it's something I've always loved ever since I was small. It started as a baby business. It was all about, you have your machines, the haircuts, wear the heads, bring the scalps. We wanted something that would remind us about prayer every now and then. So the moment you mention Talit, we always think about prayer because Talit Cakes is founded on prayer. Get to learn more about these entrepreneurs and what makes them stand out in their field every Monday at 6:30 p.m. only on The Grind. Have fun. The Realtor, this is where we travel, move far and wide just to make sure that we bring you what it all entails when it comes to matters real estate. Buying off plan is the best thing that you can do because it gets to be a journey that is even affordable and flexible. Visit there, go down, go see what kind of production they do, what varieties do they have, what color preferences do they have. Quality assurance is supposed to be a way of checking that the materials have really gone through tests as required. The Realtor, every Tuesday at 6:30 p.m. Things like cocaine can cause extremely high pressures and it can cause damage to the kidneys. Main reason why people get constipated is food. If you lie down flat and you notice you're having some difficulty breathing, yes, that could also be a sign of heart disease. When the car breaks down, it is taken to the mechanic. But when the human body breaks down, where is it taken? This is why the Body Garage exists. Join us every Thursday, 8 p.m. as we bring you health expert advice. And I'll be your host, Dr. Chepsi. Wakati mwingine kama weekend, mimi najiachilia. Hata ukumbuki history. Nikifika watu wangu watu wakinipokea na kupokeleka. Umeset the mood. Nimeset the mood. Naweza kupokeleka. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo nikikukaribisha katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Jina langu Elizabeth Mutuku. Katika kipindi Mfahamu Kiongozi tunakupa nafasi kutangamana nao kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea. Siku nyingine tutapatana papa hapa umjue kiongozi mwingine. Jiunge nasi toka hapa hadi ufuoni mwa bahari. Meli yetu itakapotua nanga kwa uhondo ribo ya riwaya hii mwisho wa kosa. Monica. Kipindi hiki ambapo tunao mjadala hii leo tukijikita katika masuala ya uhusiano wa taifa la Kenya na mataifa ya kigeni. Studioni tayari wageni wangu wamejaajaa, lakini kabla ya kuzamia swala zima la uhusiano wa Kenya na mataifa ya kigeni, nikukumbushe tu baadhi ya taarifa tulizozipa kipaumbele. Ni pamoja na mazungumzo ya azimio na serikali ambapo kamati ya pamoja ya bunge inakutana kujadili maelewano kutatua masuala tata ya azimio. Hali kadhalika upasuaji wa miili ya Shakahola ambapo maafisa wa upasuaji wanaendeleza shughuli hiyo ili kuweza kubaini chanzo cha vifo vya watu au miili iliyofukuliwa
katika msitu wa Shakahola. Na mwisho kabisa tunao mjadala wa fedha za uzeeni, ambapo kamati ya fedha katika bunge la kitaifa linafanya kikao hii leo na waziri wa fedha kujadili fedha za uzeeni. Ni baadhi tu ya taarifa, mtazamaji, tunazo ziangazia mchana wa leo. Tunazo taarifa nyingine nyingi na wanahabari wetu wako katika maeneo yote humu nchini kuhakikisha kwamba unapokea taarifa hizo kadri zinavyochipuka. Na hapa studioni tunao mjadala komavu, ambapo tunajikita katika masuala ya uhusiano wa Kenya na mataifa ya kigeni na jinsi uhusiano huu unavyochangia katika kuendeleza uchumi wa taifa, katika kuimarisha usalama, maendeleo pamoja na usafiri na uchukuzi. Hapa studioni yupo Job Mititi upande wa mwisho kabisa, anaungana nasi katika mjadala wa leo. Vilevile yupo Steve Juma ambaye ameketi karibu na mimi kabisa, ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na vilevile uongozi, na yupo Job Mititi ambaye vilevile ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na masuala ya uongozi. Asanteni sana mabingwa kwa kuungana nasi kwenye kipindi hiki cha Matukio Mtambuko. Na tunaanza moja kwa moja kwa kuangazia uhusiano wa Kenya na mataifa mengine, na hususan uhusiano ambao tumekuwa tukiona wa hivi majuzi tangu serikali ya Kenya Kwanza ilipoanza uongozi wake. Na hapo jana waziri mkuu wa Japan alikuwa hapa nchini katika ikulu ya Nairobi kufanya mazungumzo na Rais William Ruto, na wakaweza kukubaliana mambo kadha wa kadha katika kuimarisha usalama, vilevile katika kufanya miradi ya serikali kwa pamoja, na kilichoibuka zaidi ni kule kupata nafasi za ajira kwa wananchi wa hapa Kenya ambao wakitaka kufanya kazi katika taifa la Japan basi wanapata fursa hiyo. Na nitaanza nawe Steve, kwa mtazamo wako unieleze hali kama hii ambapo taifa kama la Kenya linakuwa na uhusiano na mataifa ya kigeni. Hatua kama hii inasaidia taifa kwa njia gani kujikimu na kujimudu kiuchumi? Kwanza kabisa ningependa kuchukua fursa hii kwa salamia wa viewers wale ambao wanatutazama sasa hivi. Naam. Ya pili pia ningependa kuchukua fursa hii kutuma sala za rambirambi kwa wale ambao wamepoteza maisha pale kile Kilifi. Na ningependa kuhisi the interior cabinet Kindiki Kithure, wale ambao walikuwa kama county commissioner, chief, assistant chief, regional commander wafukuzwe kazi na watolewe haraka, waende DCI wa record statement, kwa sababu serikali ililala kwa kazi au kufanya kazi yao vile inatakana vilivyo. So tungependa Kindiki achukue hatua na wale watolewe kazi na wajibu mashtaka. Kingana na mada ya leo, ni muhimu na ni vizuri kwamba Kenya kama nchi atafute wale marafiki kule nje, isaidie hapa na pale kujenga uchumi. Kuna shida, vijana wana kazi, kama ni kutafuta ajira tuende kutafuta ajira huko nje, na pia tupate mahali vijana wanaenda further their studies, waende wasome huko nje. Changamoto kubwa sana ni tuko na wale uongozi ambao ni local government. We have a local government. What do I mean by say local government? Ni wale ambao network yao julikani huko nje. Ni wale wajasoma huko nje, wajaenda kusoma huko hizo nje, Europa, Japan, na ndio maana unapata tunaitwa local government. If I may repeat what Dantan Omari said, President Ruto is a local president na deputy wake ni local president. Imani Chungwa local president, network yake inaisha pale Kikuyu. Kwa nini nasema hivyo? Ukiangalia juzi Nigeria wameelect a president ambao alisoma Chicago, alikuwa London School of Economics. His net worth is 8.4 billion US dollars. Ule ni mtu akitoka amekuwa Marekani, amekuwa Britain, akienda kutafuta usaidizi anasikika kwa kulingana na uwezo wake, udhaifu wake wa masomo, network yake na mali yake kule nje. Na ukikuja hapa Kenya utapata wale uongozi wa tuko nayo hata wana offshore account, I don't think wako na ule account huko Britain ama America. So ukienda kutafuta usaidizi, wale ma investors wanaangalianga what is your net worth kwanza. What do you have? What do you need to bring on board before watoe pesa yao wakupatie
ili wafanye biashara. So tuko na changamoto kubwa sana. Angalau hata kama tutafanya biashara na wale zile nchi za nje kigeni, tutakuwa na shida kubwa sana, kwa sababu tuko na what we call local government, local leaders. Their network inaisha somewhere within Africa. They are not going beyond. Na ukienda kutafuta pesa, unajua ni changamoto sana kusaipata usaidizi. Juzi Mheshimiwa William Ruto amekuwa nje. Ametembea kwa nchi kadhaa. Almost nchi 7 hivi kutafuta usaidizi hapa na pale. Na niko na hakika amerudi bila usaidizi. Hizo zingine ni story. Hizo zingine ukiangalia frustration alikuwa anasema juzi, akasema zile presidents za Africa wanakuwa frustrated. Wanaenda kuzika queen, wanawekwa kwa lori, sijui wana travel kwa basi. It's high time that even African leaders to be respected, wapewe hiyo heshima wanatakikana. You could see the frustration in his face, because much he goes to France aombe pesa usaidizi, watamsikiza, lakini baadaye watasema hiyo kind of network wawezi fanya upate pesa. So itabidi, unaona president kama kina Uhuru, former president, their network is more wide. The dynasty, their network of more wide in terms of wealth wame accumulate, in terms of pesa wameweka huko nje and all that. Itabidi wamshike mkono, la sivyo atatembea hata nchi karibu 100 na hatapata usaidizi. Because we decided to have a local president. So then we must have to have our local problems, tackle our own issues. Because Japan comes, they listen to you. Tomorrow, the chancellor from Germany is coming, anasijana kuja leo. Atakuja atamsikiza, because hao pia wanataka kutembea hizi nchi za Afrika. But kitu muhimu, umepata usaidizi. Hiyo ndio kitu swali tuulize. Juzi wanafunzi wetu wameenda Finland, kutoka pale Eldoret, Shangishu County. Wanateseka huko, hawana chakula, hawana school fees, nini. Kama Finland tu ndio hatuwezi contain, tutatoa wanafunzi wapo waende Germany, waende Japan kusoma, na hatuna uhusiano bora na Japan na Germany. So kwanza kitu serikali ifanye, jambo la mwisho serikali ifanye, or develop network. Let the government develop network, because for us we have a local government that have local network that will not be able to meet the international network framework, and then will not be able to get the support. Naam. Job anapozungumzia uhusiano wa Kenya na mataifa ya kigeni, na anasema kwamba kile ambacho tunakosa kama taifa ni network. Lakini tunapoangalia hatua ya kuwa na uhusiano mwema na mataifa mengine, ni hatua ambayo inasaidia si taifa tu la Kenya, bali pia taifa jingine lolote. Lakini ni vigezo vipi hivi ambavyo taifa la Kenya linastahili kuangazia kabla hata ya kuanza mchakato huu wa kuwa na uhusiano na taifa? Kwa mfano, taifa la Japan, alikuwepo hapa waziri mkuu hapo jana. Tukiangalia vitu ambavyo vinatoka katika taifa la Japan hapa nchini ni vitu vingi sana. Tukiangalia magari yaliyopo barabarani, mengi ni magari ambayo yametengenezewa katika taifa hilo. Lakini je, wanaoishi katika taifa la Japan wana promote Kenya kwa njia gani? Je, kahawa inayotengenezwa hapa wanaitumia? Maua yanayopanda hapa wanatumia? Kwa hivyo ni vigezo vipi ambavyo serikali au Kenya kwa jumla inastahili kuangazia wakati ambapo inaanza mchakato huu wa kufanya uhusiano wa Kenya na taifa jingine, kwamba tutapata 50% na wale watapata 50%? Naam, kwanza shukran kwa kunialika kwenye kikao hiki, na nitume lambilambi zangu kwa Shakahola. It's so absurd, so disturbing that uko inji mahali watu karibu 50 wanakufa na serikali haitambui. So tulisikia mwingine alisema yeye ni commander in chief. Maswali hayo tutayajibu nyumbani. Turudi kwa mada kuu yetu ya siku, uhusiano wetu na nchi zingine. Mwanzo tuchukulie geografia ya nchi yetu ya Kenya. Ipo mahali huwezi epuka. We in a central economic block whereby nchi kama Uganda, unajua wanatumia poti yetu ya Mombasa kuingia kwao. Na taifa zetu jirani Tanzania, hata na Rwanda, hata ukienda DRC. So ni muhimu sana
nchi yetu na taifa letu la Kenya kuwa na uhusiano mwema na mataifa kwanza ya kigeni na majirani kama Somalia. Nilimuona Mheshimiwa Rais akisema Somalia inataka usaidizi. Ilikuwa 8 billion na EAU imeshindwa. So it shows how important Kenya is to the rest of African countries. Tuangazie swala la Japan. Shule, especially shule ya engineer, unakuta kwamba wanafunzi wetu hapa Kenya wanaenda miaka 6 ama miaka 5 kusomea uandishi. Lakini akishamaliza anarudi kuwa plumber tu. Heri tu hata angeenda TVET akuje. So tunaomba Mheshimiwa Rais angalia curriculum, especially the technology side and engineering side, ili iwe na uwiano kwamba badala tuna import Toyota tunaweza anza kuassemble hapa nyumbani. Kwa lengo langu na wale wana vice president, they should focus on the countries like Japan. Lakini nayo angalie swala la kisiasa. Mheshimiwa Uhuru alikuwa ameunda urafiki wake na China. Huyu administration mpya wamekuja ni kama wanataka ku overlook what the presidents were doing. Sisi ndio unaweka kwa shida. Manake sile deni ukiharibu mkataba uliokuwa, mfano SGR, ulete wako mwingine na nchi nyingine kama Amerika, inakuwa kama ni mvutano, and there are consequences which are economic consequences when you go against the contract. So mimi ningemu si Rais kusema kweli, wewe hauna network, ndio umeanza. Baba yake hakuwa rais, baba yake hakuwa nini, but that one doesn't limit you. Now tumekupa nguvu kama rais wetu. Tembea Amerika, tembea German, tembea China. Na najua mambo ya teknolojia hatuwezi washinda sana. Please secure, we provide labor. If we can't produce, but at least we train more workforce in terms of human resource. Nafikiri wa Kenya tuna akili, tutasaidia. Mfano manesi wamefanya kazi nzuri, maengineer wetu wengine wako Japan. Ukirudi kwa mambo ya kahawa na majani chai, hapo kuna utata kidogo. Nakumbuka Mheshimiwa Gachagua alisema kahawa ya kwao itafanya nini, lakini hata umeona imedhihirisha wazi ilikuwa tu stories za ajabu. Like it was just gumzo tu la mtaani. So kwa mambo ya agriculture, sukari imetushinda naona. I think that this new government, because they promised youth a lot of job opportunities, let us concentrate in training capacity. We train more nurses, we train more pilots, we train more doctors, we train more engineers, we train more teachers, so that we export them to other countries. Hilo ndio gezo kuwa naona tunaweza offer as a country. Lakini tukidanganyana heti tutaanza kumanufacture ma laptop, utaunda laptop moja mzito hata iwezi ingia kwa bag. Haya, ni maoni yako hayo, Job Mititi. Mtazamaji, hapa studioni tunaangazia uhusiano wa Kenya na mataifa mengine ya kigeni. Sijui kauli yako ni gani kuhusiana na jinsi serikali ya Kenya Kwanza inavyoendesha shughuli nzima na kushirikisha mataifa ya kigeni, ili mradi kuhakikisha kwamba Kenya pia inanufaika kiuchumi. Lakini kwa sasa tufululize hadi katika gatuzi la Nakuru aliko mwanahabari mwenza Chichi Josephine. Chichi, hapa studioni tunaangazia uhusiano wa Kenya na mataifa ya kigeni. Sijui hapo katika gatuzi hilo wananchi wana maoni gani kuhusiana na jinsi ambavyo Kenya inahusiana na mataifa ya kigeni, na haswa katika kuimarisha maendeleo na kuhakikisha uchumi ulio bora, bali si bora tu uchumi.
Kilemi, ni kweli tunapozamia swala zima la uhusiano wa Kenya na nchi za kigeni, tunaelewa kwamba ujio wa yule ambaye ni Prime Minister kutoka Japan ama katika nchi ya Japan, Fumio Kishida, aliweza kufika katika taifa la Kenya, ambapo pia aliweza kusema anapania kuweza kuwa na uhusiano mwema katika kutoka kati ya nchi ya Kenya na nchi ya Japan. Na pia hii leo tunatarajia kwamba yule ambaye ni Vice Chancellor kutoka Germany ambaye anajulikana kama Robert Habeck atakuwa akifika katika taifa la Kenya, ambapo kama alivyosema Rais William Ruto ni kwamba anatapania kuwa ama kuweza kuhakikisha kwamba nchi ya Kenya ina uhusiano mwema na nchi zingine za kigeni. Na hivyo basi ni swala ambalo wakazi wa kaunti wanasema ni swala bora, maana litaweza kuweza kuona uhusiano kati ya Kenya na nchi zingine zitaweza kukuza uchumi pia wa kibiashara kati ya mataifa haya. Hivyo basi niruhusu niweze kuwashirikisha wakazi hawa waseme kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ama kuhusiana na ujio wa viongozi hawa kutoka nchi za kigeni. Je, Kenya itafaidika kivipi? Nitangulize na wewe Bwana Richard. Shukran sana na karibu sana. Hii ni TV47. Ujio wa viongozi ama kutoka nchi za kigeni, unaona kutafaidi Kenya vyovyote? Kwa majina anajulikana kama Richard Orina. Kukuja kwa wageni, kukuja kufanya kazi pamoja na sisi wananchi ama kama nchi ni faida kubwa, kwa sababu hakuna mahali mtu nakoweza enda bila uhusiano mzuri. Tunapoona ya kwamba wageni wamekuja katika nchi yetu wakiwa na nia mzuri, ni kumaanisha ya kwamba hata vijana wetu watapata kazi, biashara itanoga, na hata uchumi pia utakuwa mzuri. Yes. Na labda viongozi hao wanapofika hapa wanasema pia wanapania kuwa kando na kibiashara, wanahitaji kuona taifa la Kenya na mataifa mengine yameweza kujiweza kiserikali ama serikali zao ni dhabiti. Unahisi kwamba serikali ya Kenya ni dhabiti kuweza kuungana na mataifa mengine ya kigeni? Hakuna nchi yenye iko na serikali thabiti. Utabiti huo ni sisi wenyewe wananchi tukiungana na viongozi tupate kutengeneza. Nina uhakika ya kwamba hata hao wageni wanaokuja, hatuwezi sema ya kwamba nchi yetu ndio iko na shida zaidi kuliko yao, lakini mambo mengine sisi kama wananchi na pia serikali, hata mambo mengine tunaachana nayo ili wao wapate kuja na kutuunganisha pamoja na nchi yao, ili uchumi wetu upate kuimarika kwa njia moja ama nyingine, kwa kukuja kwao kutuunganisha sisi na nia yao mzuri katika nchi yetu ya Kenya. Yes. Wakati ambapo uchumi umezorota hususan katika taifa la Kenya, nieleze kama Rais William Ruto amefanya juhudi zozote kama alivyoweza kuahidi wakati wa kampeni, na iwapo ni mojawapo ya juhudi ambazo wanafanya, ujio wa wageni ama ni mojawapo wa juhudi ambazo wanafanya? Hakuna nchi ama dunia iliyozaliwa siku moja na ikakua. Rais Ruto ni juzi ameingia katika mamlaka. Wenzangu wa Kenya, tupe rais wakati mzuri, chochote kizuri alichoahidi atafanya kwa wakati. Kwa hivyo tafadhalini tuwe wasubira, kwa sababu hata sisi wenye tuliooa hatukuoa jana tukapata watoto jana. Tuwe wapole. Yes. Shukran Bwana Richard. Nizungumze na Bwana Benson. Bwana Benson, nieleze iwapo ujio wa viongozi kutoka nchi za kigeni unafaidi Kenya vyovyote? Asante sana. Kwa majina naitwa Benson Kipiegon, na nasema hivi ya kwamba inafaidi Kenya vizuri sana. Hasa kwa sekta ya utalii, tutaona hasa hapa Nakuru itaweza kulete, at least wale watalii watakuwa wanakuja wana confidence ya kwamba nchi ya Kenya ina amani na uchumi ni nzuri, na hao pia watalete ile ya kwamba sisi tuweze kurekebisha uchumi wetu. Jambo lingine ambayo ningependa kusema, kuna ule msemo wahenga usema mgeni aje wenyeji yapone. Jana tulikuwa na mgeni kutoka kule Japan, alikuja State House. Naona kuna Vice Chancellor wa kule Germany ambaye anakuja. Tunajua kuna miradi nyingi ambayo hawa watu wanakuja kuleta nchi yetu ya Kenya. Na tunasema ya kwamba rais aweze kutafuta watu wengi wale kutoka nchi za nje. Hasa Rais Ruto ako na lugha nzuri. Wakati fulani Museveni alisema huyu mtu anajua kupanga, na kweli anajua kupanga. Na tunaomba Daktari William Samoei Ruto aweze kuangalia hawa wakikuja, wakuje mpaka chini pale miradi ziko. Waangalie miradi ile imeendelea kwa njia nzuri, ili tusiweke tamaa zetu wa Kenya na ufisadi. Sababu miradi inakuja inamalizwa na ufisadi. Hiyo ufisadi tunaomba wazungu wenyewe wale wanakuja, wageni wanakuja, waangalie miradi yao ifanywe mpaka imalizike kwa njia nzuri. Hata tukiweka ile shirika ya anti-corruption na tujamaliza ufisadi, na watu wanakuja watakosa kutuamini sisi wa Kenya. Hasa nchi ya Germany wanachunga sana hali ya ufisadi, na wakiona ufisadi inaingia kwa kitu fulani wanajitoa kwa hiyo miradi. Tunashukuru Bwana William Samoei Ruto daktari. Tunajua alienda Germany
na najua hivi karibuni ataenda nchi za nje. Pia aweke uhusiano nzuri na viongozi wa Afrika. Awajue mtu kama Museveni, mtu kama Kagame wa Rwanda, wakuje nchi ya Kenya pia, watembee kwa vitongoji, watembee kwa streets. Wasio wanakuja tu wanaenda State House na hawajatembea. Ruto alienda Rwanda kama miezi moja iliyopita, aliweza kutembea kule ndani. Hata hawa viongozi wengine wakuje watembee, waone miradi zile ziko huko ndani. Tuko na miradi nyingi kama hii ya biogas ambayo nchi kama Uganda hawajafanya kama vile tumefanya. Wakuje waangalie miradi kama hiyo tuweze kuuza kule kwao na tuweze kuendesha nchi ya East Africa. Kuna wale wanahoji kwamba wale ambao watafaidika kwa ujio wa wageni ama viongozi kutoka nchi za kigeni ni wale tu ambao ni matajiri ama wale ambao wako juu serikalini, na yule mwananchi wa kawaida hataweza kufaidika vyovyote. Sijui wewe utahoji vipi? Mimi kwa msemo wangu, hasa serikali ya saizi, ule mtangulizi yangu amesema mtoto hakuzaliwa siku moja akatembea. Sasa ni tofauti, sababu wale wameingia kwa serikali ni watu wageni ambayo wanafaa kurekebisha nchi yetu, na wasaidie Dr. Samoei Ruto kwa kuangalia kwamba sio wale wanakuja wale wanaenda kufanya hizo miradi wanaweka tamaa yao. Tuweke tamaa kando. Kwa sasa unaangalia nchi vile inaendelea, tamaa nyingi ambayo zilikuwa mtu anachaguliwa kwa muda kidogo, kama jana tuliona hao ma MCA wameanza kujipiga kifua na kutaka kuongezewa mshahara. Tunataka waweke tamaa ya mshahara kando na waweze kufanya kazi katika ward. Waache kukimbia kwa assembly na kusema tuongezewe mshahara. Hapana, hiyo haisaidii kwa sasa. Shukrani sana Bwana Benson. Kilemi, umesikia kwamba ni kauli za wakazi wa kaunti hii ya Nakuru ambao wanasema ujio wa viongozi wa kutoka nchi za kigeni kutafaidi Kenya pakubwa, lakini Kenya lazima izingatie kuweza kuondoa ule ufisadi ambao umekuwa ukishuhudiwa katika taifa la Kenya, na licha ya wao kuja, kwanza ni sisi tutangulize kuondoa ufisadi, ndio wakati wanapokuja tuweze kufaidika kibiashara na baadhi ya mambo mengine ambayo labda tutakuwa tukifaidika kama taifa. Hivyo basi kutoka hapa sina mengi, chukua usukani Kilemi, mimi ni Chichi Josephine. Asante sana mwanahabari mwenza Chichi Josephine. Maoni tofauti kutoka kwa wakazi wa mji huo wa Nakuru kuhusiana na uhusiano wa Kenya na mataifa ya kigeni na jinsi uhusiano huu unaweza ukasaidia wananchi wa hapa nchini na vilevile kusaidia taifa kuimarisha uchumi wa taifa. Hapa studioni ninao wachanganuzi wa masuala ya uongozi, ambapo yupo Steve Juma karibu na mimi kabisa na Job Mititi upande wa mwisho, na ninarejea hapa studioni. Steve, umesikia maoni kutoka kaunti ya Nakuru kwamba hii hatua ya kuhakikisha kwamba taifa la Kenya lina uhusiano na mataifa mengine ni hatua ambayo ni muhimu zaidi, sio tu katika taifa la Kenya bali katika taifa jingine lolote. Na tunapoangalia jinsi ambavyo serikali ya Kenya Kwanza inavyoendesha shughuli hii nzima, ni kwamba Rais Ruto anahusisha mataifa haya moja kwa moja, kidogo bila kuhusisha wizara husika ambayo ni wizara ya masuala ya kigeni. Na swali langu ni je, ni athari zipi ambazo huenda zikaibuka zikajitokeza kwa mfumo huu ambao serikali ya Kenya Kwanza inatumia, na hili linasema nini au linaonyesha nini kuhusiana na uhuru wa wizara yenyewe, ile independence ya wizara hii ya mahusiano ya kigeni, kwamba masuala yanayotendeka hapa nchini ni yanayohusiana na masuala ya kigeni, lakini kwamba wizara yenyewe haihusiki kikamilifu. Mwezi mmoja uliopita tulikuwa na mazungumzo pale State House kwamba waziri wa nchi ya kigeni, hizi masuala za kigeni, Foreign Affairs Minister, Cabinet Secretary Dr. Alfred Mutua amekuwa sideline in most of the decision making. Pia wanasema hata sasa hii kuna lobbying ambayo inaendelea kwa point the ambassadors. Of course kuna changamoto kwamba Kenya hajawalipa wale wafanyakazi kwa hizo embassy ama hizo nyumba wanatumia kama ofisi jalipwa. So hiyo ndio kitu ime slow the process. Watu wanasema kwa hiyo masuala yote, even recruitment of the ambassadors and all that, the diplomat, the cabinet secretary for foreign affairs amekuwa sideline, hajahusika ku make decision kwamba, so ako tu pale kama carpet. Ukumbuka hata wakati juzi Rigathi Gachagua alikuwa pale Machakos akasema kuna wakati mwingine walitafuta Kalonzo akuja jiunge na serikali ya Kenya Kwanza wampatie hiyo kazi ya
Foreign Affairs Ministry, na wakati huo Alfred Mutua alikuwa hapo kando. Inamaanisha Alfred Mutua ako pale kama karatasi, hakuna kazi yote anafanya, ambapo iko na a challenge, changamoto kubwa sana, kwa sababu hiyo ni doketi yake, afaa usike fully to run the affairs and relationship from the other countries. But ule mtangazaji wetu amezungumza akasema ufisadi ni kitu tuangalie sana sana. Kumbuka kuna wakati mwingine Umarekani alikuwa na walipo free education, walimu wa Kenya alikuwa na changia kuleta fedha ya kusaidia kwa free education. Hiyo fedha wakati Ongeri alikuwa Minister of Education, hiyo fedha ilitumika vibaya na akawajiondoa na hawakusaidia tena. Hizi nchi kigeni kuja kutusaidia ni jambo nzuri, lakini kama tutaweka mswala ya corruption hapa Kenya, ufisadi na tamaa mbele, hatutafaidika. Kwa sababu wakileta mali yao, wakileta pesa zao kusaidia nchi na haitumiki vizuri, hawatajiondoa. Kumbuka hata wakati wa COVID, pesa ya COVID ilikuwa mingi sana, ingejenga hospitali mingi sana hapa Kenya. Hiyo pesa ilitumika vibaya na bwenyenye hapa na pale kwa government ya Uhuru, na ikaenda hivyo. So ningeomba hata kama Ruto anajaribu kudevelop network na kutafuta usaidizi hapa na pale, serikali yake wachunge sana na mambo ya ufisadi na tamaa mbele. Wamesema unapewa kazi leo na kesho unataka kukua mdozi, unataka kukua rich, unataka kuwa tajiri na unatumia mali ya umma, utarijika. So ningeomba president sana sana, the government yake corruption ikuwe free corruption. Kama itakuwa ni corruption, cartel wako wengi, wale watu wataleta pesa na hatutasaidika kwa zile miradi mingi, itabaki hivyo bila kuachieve anything at the end of the day. Job, inaonekana kwamba Kenya kwa sasa ina ile interest kidogo na mataifa au wale ambao tunasema kwa Kiingereza partners, ambao si waliokuwepo katika serikali ya awali na ambayo ilikuwa ikiongozwa na Rais Uhuru Kenyatta, kwamba kwa sasa hatujaona ushirikiano na uhusiano wa karibu na taifa kama la China, kwamba kwa sasa ni Japan, ni Italy, ni mataifa mengine ambayo hayakuwa yanasikika wakati wa awali. Ni kipi ambacho kinachangia katika hali hii ambapo tunaona mabadiliko ya mataifa ambayo yalikuwa yakifanya kazi kwa karibu sana na taifa la Kenya, lakini kwa sasa mataifa hayo kidogo hayapo katika serikali hii ya Rais William Ruto? Naam, kwanza nimesema Minister for Foreign Affairs ni puppets. Ni kweli si kweli, si yeye tu, wengi. Tunakubaliana rais ana mbinu yake ya kutawala nchi, lakini ninakuambia kusema kweli, ule tu waziri naweza sema anafanya nini ni Kindiki, and probably due to the nature of his duties. So tarajia mengi kama hayo, na shindwa sana unashtuka sasa hivi. Ilikuwa njama, manake aliwaweka watu wenye hawana uzoefu. Mheshimiwa Uhuru yeye alichukuanga technocrats, people like Matiang'i you couldn't account where they come from, people like Mutahi Kagwe, people, just to name a few, technocrats who are experienced in that line. Lakini sasa hapa tunamuona Mheshimiwa William Ruto amekuja na marafiki zake. Hiyo ni sawa kukumbuka marafiki zake, lakini swali kuu ni huenda tukapata hiyo msaada kutoka majuu, itafikia mwananchi kweli? So swala donda ni the issue of accountability, the issue of capability, and the issue of capacity to manage whatever resources we'll get from the foreign countries. Pili, hawezi enda China. Nilikwambia hawa majamaa Uhuru na Raila ndio walishindwa, lakini hawachaacha ile uhusiano yao bado na nchi zingine. Ndio maana maandamano ijaisha, malumbano tumepea wakati. Naye Ruto hawezi enda kwa rafiki ya adui wako. So adui wangu rafiki yake ni adui wangu. So ndio maana inakuwa rahisi kwake kujaribu pia kutafuta network yake hapa na pale. Na mimi namuita is a busybody because hakuna kitu ameimplement 8 months during
after they were sworn in. Alisema ataweka Biblia chini, ameweka. Amesema yeye ni commander in chief, tumekubali. Lakini bado tunaumia. Sijasikia mtu yeyote ameshikwa mambo ya ufisadi. Walisema Uhuru waliipa pesa. Uhuru now under the constitution can be prosecuted. Chukua yeye. Pesa ya walikuwa nasemanga akiwa deputy kwa nasema COVID pesa ilibiwa. Hii mradi hawana cheo chochote. Nataka kuona Mheshimiwa William Ruto akiendea hao wezi alikuwa anataja wakati ule. So kwa sasa whatever William Ruto is doing is trying to stamp his authority in other territories where probably the other government had not gone to. But kwa kusema ukweli, mgeni njoo mwenyeji apone. Swala kuu ni wewe ni mwenyeji. Wewe ni mwenyeji. Mwenyeji naweza kuwa ni William Ruto na rafiki zake. Miradi itatolewa. Wewe mtoto ya maskini, wewe mtu ya ghetto, uko sure Mkalenjin mwenzako atakufikishia hiyo miradi? Uko sure Mkisii mwenzako atakusaidia? Uko sure Mkikuyu mwenzako atakusaidia? Hilo ndio swala kuu hapa. Swala kuu ije kwa shida ya rasilimali. Tuna rasilimali mingi sana za kujisaidia kama mataifa ya Afrika. Lakini unafiki na uboraji kati ya viongozi wetu imefanya mtoto wa maskini hata usome aje una waste time. So connection matters than competence in this regime. Kwa hivyo katika kwenye mizani on a scale of 1 to 10 unaweza ukasema utendakazi wa Rais Ruto umekuwa ni wa aina gani tangu alipochukua usukani, tukiangazia masuala ya mahusiano ya kigeni? Maana amekuwa katika mataifa mengi na huku amekuwa akikwenda ili kuhakikisha kwamba Kenya inajipa nafasi, inapata hadhi fulani, kwamba hata katika masuala ya kisiasa, katika masuala ya uchumi, masuala ya usalama, Kenya ina nafasi yake. Kwenye mizani ya 1 hadi 10 utampatia Rais Ruto alama ngapi? 1 na nijitetee. Kwa sababu gani? Acha nikwambie, Mungu airaze roho yake pema Rais Magufuli. Do you know how much the government spend when William Ruto travels? Yeye kama rais anatumia misani mingi ya pesa kuliko angetuma Murkomen ama hata tuseme nani, mtu yeyote wa serikali ama deputy wake. Sasa mimi namuita tourist. Ruto has been touring the world. Unajua sasa mimi ndi rais, naweza chukua Air Force One nisikie vizuri. Hajaenda, wewe umemwona amerudi, si alirudi na unga. Kaonekana kwa shelf Twitter, lakini sikuwa iona mimi kwa supermarket. So yeye tangu aingie uongozi tunampea 1 out of 10. Na kwa hivyo na hiyo 1 ni kwa sababu amejaribu, at least he has seen the world. Na kwa hivyo iwapo kwa mtazamo wako unasema kwamba mnataka rais ambaye atafanya kazi na ambaye ataleta mataifa mengine hapa nchini ili kuhakikisha kwamba uchumi umeboreka, Rais Ruto atafanya hivyo kwa njia gani bila kuwepo pale moja kwa moja? Kuna diplomat. Haya, nitakuja kwako Steve baada. Naam, kidogo Steve. Tuko na diplomatic ways of working in the government. Ile tu shida Ruto amefanya na kulingana na mtazamo wangu, you want to disregard the structures were there. Inji uwezi endesha inji na individualism. We need systems. Hili kesho nikikuwa rais mimi kama job, sio lazima nifuruge. Ona venye Amerika inaendelesha mambo yake. Systems, constitution and rule of law. Ili hata kama ni Trump ni rais, you don't matter, it doesn't matter. Lakini shida iliyoko hapa Kenya, hizi vitu ziko individualized. Right? As opposition is seen as Raila Odinga, government is seen as William Ruto. So anything good that come from both sides, they tend to personalize with the party leaders. Sisi kama viongozi wachanga, tungangane sana, tukue na state house, ikuwe ni state house. Iwe ni Kilemi ndiye rais, iwe ni Steven ndiye rais. Ile uhusiano tulikuwa tumeunda na China inaendelea. Haya, Steve, ulisema una suluhu. Lakini kabla ya suluhu hilo, kwenye mizani ya 1 hadi 10 utampa Rais William Ruto alama ngapi?
Mbili, kwa sababu ametour the world, that's okay. If you want the world to know him, mjue, which is okay. Mbili, because niko na suluhu. Ningependa azingatie structures tumeweka. Diplomats, kuna wale diplomat, kuna wale foreign affairs minister, cabinet secretary, awatume. Kwa sababu yeye akitoka kila saa na travel anaenda, anatumia pesa mingi sana, ambao angejenga shule somewhere in South Pokot, ingejenga shule pale Garissa, ingejenga hospitali mahali pengine. Sasa hii kuna hata flood na huwa watu wengi sana huko Nyanza, Western, kila mahali. Hiyo pesa ingetumika Nairobi kwanza, Nairobi pale Westland juzi. Hiyo pesa itumike, atumie diplomat structures ambazo ziko pale, wale diplomat waende wakutane na wale ma embassies, wale ma presidents na all that. Mara mingi unasikia Joe Biden ametoka America anaenda kwa nchi zingine. Rarely you get that, but you get the diplomat, senator fulani ametumwa, hivyo hizo structures ndio wanatumia na ambao wamewapata wamefika pale. Na vile amesema ni structure ya kwanza, structure ukiwa president umepata nchi inafanya biashara na China. Si ati sasa wewe you want to play your politics. Uende utoe China kwa sababu America imekupatia conditions, lazima utimize hii na hii na hii ndio tupatie pesa. In fact, wacha nikwambie, America ni ile msichana anashtuanga watu siku ya kwanza, siku ya pili kutoka Nairobi na 2 weeks. America people wamezoea sasa America watoi pesa. America ni conditions mingi wanakupatia. Go to China if you want usaidizi. China, go wewe waambie nataka kujenga hospitali. Watakwambia tu, can we manage the hospital? Give us the land, we'll come and build for you the international hospital. China hawana hizo mashati mingi nini. So ningependa kuomba serikali ya William Ruto, hata kama anataka kufanya biashara na America, sideline nchi kama China, kwa sababu America amepeana mashati mingi na lazima atimize. Lazima pia aone asonge karibu na kina China, kwa sababu watamsaidia. Juu siku hizi America ni yule msichana ametoka Nairobi 1 week, kila mtu anaprembeza, kila mtu anataka kuongea na yeye, after 2 months amerudi tu pale ushago. America siku hizi ipeani pesa. America ni jina tu siku hizi. They fight for status quo which is no longer there. Naam. William Ruto aende China, atafute hizo nchi za China. Kama tulikuwa anafanya biashara na China, aweke political siasa kando, atafute hizo nchi afanye nayo kazi. Structure ikue. Kuna diplomat, kuna hizo ma PS, waende huko wakutane na hizo nchi, watafute uhusiano. Simple as that. Asante sana. Mtazamaji, tunaangazia uhusiano wa Kenya na mataifa ya kigeni. Sijui maoni yako ni gani kuhusiana na jinsi ambavyo serikali tawala ya Kenya Kwanza inavyoendesha shughuli nzima. Kumbuka, uhusiano baina ya taifa moja na jingine ni swala muhimu sana, kwani linasaidia katika kuboresha uchumi, kuimarisha usalama na hali kadhalika kudumisha maendeleo ya taifa. Na kufikia hapo tunapunga unyunyu kidogo, lakini usiende mbali, tukirejea tunarejea na mengi zaidi. Wakati mwingine kama weekend, mimi najiachilia. Hata ukumbuki hii story. Nikifika watu wangu tu wakinipokea na kupokeleka. Umeset the mood. Nimeset the mood. Naweza kupokeleka. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo, nikikukaribisha katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Jina langu Elizabeth Mutuku. Katika kipindi Mfahamu Kiongozi tunakupa nafasi kutangamana nao kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea. Siku nyingine tutapatana hapa umjue kiongozi mwingine. Jiunge nasi toka hapa ufuoni mwa bahari. Meli yetu itakapotua nanga kwa uhondo ribo ya riwaya hii mwisho wa kosa. Monica. It's early morning in Maralal. Start your morning informed, educated, entertained, and above all, know your country. From the beautiful plains of Samburu County to the skyscrapers of Nairobi, Morning Cafe certainly got you covered. Indeed, a beautiful place to watch and certainly a moment of understanding and knowing your country. Indeed, to the remotest part of every county. Join me, Linda Alela, every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m.
The diversity of Kenya's wildlife has garnered international fame. Na jinsi ambavyo uhusiano huo unavyofaidi taifa la Kenya. Na kwa sasa tunaungana naye mwanahabari wetu Alfayo Kombo aliye katika gatuzi la Kisii. Alfayo, wakazi wa Kisii wana maoni gani kuhusiana na jinsi ambavyo serikali ya Kenya Kwanza inavyoendesha shughuli nzima ya uhusiano wa Kenya na mataifa ya kigeni, ikizingatiwa kwamba kuna mabadiliko kidogo ambayo yanaonekana kutoka serikali ya hapo awali iliyokuwa ikiongozwa na Rais Uhuru Kenyatta, kwamba taifa kama la China halipo tena, bali ni mataifa mengine kama Japan, Italy na mengine ambayo sasa yanaonekana kuwa na ushirikiano na uhusiano wa karibu na taifa la Kenya. Naam, asante sana Adrian Kilemi, na kupata vyema kabisa kutoka gatuzi hili la Kisii. Hasa hapa nipo na wakazi katika eneo hili, pengine watakuwa wanatupea maoni yao. Je, wanahisije kuhusiana na uhusiano wa taifa la Kenya na mataifa mengine, kwa sababu kumekuwa na badiliko kubwa hasa kutokana na uhusiano ule wa Kenya na taifa la Uchina, huku mataifa mengine yakionekana kuingilia kati kama vile taifa la Italy, taifa lile la Japani, Korea vile vile na mataifa lile la Ujerumani. Tutakuwa nazungumza tu na wakazi walio hapa. Utueleze, je, hisia zako ni zipi? Unaona kwamba uhusiano huu ambao ulikuwa katika serikali ile ya kwanza ya Uhuru Muigai Kenyatta na mataifa mengine, na uhusiano ambao upo katika sasa hivi unaotengenezwa na Kenya Kwanza, je, utasaidia katika kuimarisha uchumi wa taifa la Kenya? Asante sana ndugu yangu. Kwanza kabisa naitwa Moseti. Swali ambalo umeuliza ni swali la muhimu sana. Lakini nikirejelea serikali ambayo iliyopita, nadhani ya kwamba ile serikali ambayo ilipita ilikuwa imejenga uhusiano mzuri na uhusiano thabiti na mataifa mengi sana ambayo yametuzingira kwetu sisi. Haswa niseme katika upande wa nchi ya Uchina na nchi ya Kenya, tumesaidiana mengi katika ujenzi wa mabarabara, ujenzi wa maabara, sehemu nyingi katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo serikali hii ngeni nayo pia imekuja, hatujajua yale ambayo inapangia kufanya na hizi nchi zingine, lakini ningeomba ya kwamba kama wangeendeleza ule uhusiano ambao ulikuwa umeachwa na Uhuru Muigai Kenyatta, waweze kuendelea na huo uhusiano, nafikiria tungejijenga zaidi. Naam, asante sana. Pengine tuweze kupata vile vile mkazi mwingine, utueleze hisia zako ni zipi kuhusiana na uhusiano huu mgeni ambao unaletwa na serikali hii ya Kenya Kwanza. Pengine uweze kusonga mbele kidogo tu hapo. Na mimi nitachangia kidogo kama mwananchi ambaye anapenda Kenya. Uhusiano ambaye inatafuta saa hii na Kenya Kwanza, nafikiria daktari anaendaga kanisa. Anajua bila amani kwa nchi yako hapa, hata ukienda utafuta marafiki, hiyo ni udanganyifu mkubwa. Wacha Ruto mwenyewe ajue lazima arudi chini, awe mpole, awe mtulivu. Kwanza ninampea kibungo fasi moja hapa ya April 1214 inasema tutengeneza amani na watu yote. Wapunguze hii hasira yote wako nayo, watengeneza amani kuanzia hapa Kenya. Sasa tukitengeneza urafiki nje cha nchi, tukitengeneza ambio amani, hiyo urafiki sasa ndio uendelee mzuri, ndio nchi iendelee mzuri, kwa sababu amani ndio kila kitu. Kwa hivyo nawashukuru, hiyo mwelekeo wako nao ni mzuri, lakini waanzie hapa nyumbani. Watengeneza amani, kwa sababu hii serikali imeachiri tu kabila moja. Kabila moja tu ndio imeachiriwa. Hii hatufurahii kama wananchi wa Kenya. Wananchi wa Kenya hatufurahii. Kama wa Kisii, angalia saa hii hatuna PS hata moja. Tangu tupate uhuru hatuna PS saa hii kwa serikali ya Kenya Kwanza, hakuna. Kwa hivyo wafanye vizuri, wafanye ima wa balance makabila zote, kwa sababu watu wamesoma, watu wamejua. Siku hizi kila mtoto amejua mambo mazuri, amejua teknolojia iko. Kwa hivyo hii serikali ya ukabila ikwishe, tufanye serikali mzuri. Kwa hivyo Ruto, ujue kuanzia leo uangalie mambo ya serikali yako. Wakale nchini wamejaa sana kwa serikali. Hata sisi wa Kisii tunataka kazi. Tumesoma. Utupee kazi na sisi tufanye. Watoto wetu wamefanya kazi. Shukrani. Pengine tuweze kupata mkazi mwingine hapa, tueleze hisia zako ni zipi. Je, unahisi kwamba taifa la Kenya litakuwa linapanuka kiuchumi au vipi? Ukweli kwa majina anaitwa Edward Nyagwali. Kenya wakati wa Uhuru Kenyatta, Kenya ilikuwa inaendelea vizuri. Kwa naona kwa hii serikali imeingia, serikali ya William Samoei Ruto inaanza kuleta mambo mengine, mambo ya ukabila. Kitu tutamwambia
tunataka kitu ya amani, eleta opposition Raila Amolo Odinga wakuja pamoja, wasikiane pamoja, ili ndio Kenya ekwe ya Wakenya wote. Asanteni. Asante sana. Pengine tuweze kupata swala la mwisho. Kwa sababu hatuna nafasi ya kupata hawa wakubwa wetu. Haswa ningependa uniruhusu niongee kuhusu mambo ya elimu kidogo. Kwa mfano, katika nchi yetu ya Kenya, sijui ni kwa nini serikali inaacha watoto nje. Ninamaanisha nini? Watoto waliohitimu mwaka uliopita mitihani iliyoifanywa, 173 managed to go to the university, those who managed a C+ and above. Now, I don't know why there is a big obstacle that the government comes with some other obstacles yenye inazuia mtoto. Kwa mfano, mtoto anataka kuwa mwalimu wa social studies ama mwalimu wa historia na CRE. Kwa nini mnamwekea lazima ajue hesabu? Inazuia watoto wengi wanakufa roho. Kwa hivyo kama mwanafunzi anataka kufanya biology and agriculture, tunaomba serikali iondoe hiyo. Hakuna haja ulazimishe mtoto lazima afanye hesabu. Unapata mtoto ako na B+, hesabu amepata D plain, hawezi kuwa mwalimu hata wa primary, hawezi kuwa hata mwalimu wa ECD kwa sababu ya hesabu. Kwa hivyo naomba kama serikali ingeruhusu ichunguze vile vikaa ambavyo vinakaa. Kama mtoto amepita 2 teaching subjects, kama amepita history vizuri, amepita na agriculture vizuri, aende afanye kosi yake. Sawa. Pengine tuweze kupata wa mwisho kabisa, tuelezee unahisije kuhusiana na swala hili la uchumi kuimarika na uhusiano wa mataifa ya kigeni karibia hapa karibu. Naam, napenda kupongeza daktari kwa kufanya uhusiano na nchi ya Korea, lakini asisahau nchi ya Uchina ambayo imetutengenezea mabarabara zetu zimekuwa safi. Wa Afrika, mwananchi wa kwetu kama hapa chini washapata kazi wanafanya. Naona kama marafiki zangu ni madriver wanaelekeza shughuli mbalimbali ya kutupatia riziki ya kila siku, lakini asi wanatudanganya kutengeneza uhusiano mwingine kwa nchi nyingine hadi ya ukola, anatupambaza eti ni kazi wakuje kutupora. Naam, asante sana. Kama ulivyoweza kusikia tu, hizo ni hisia tu za wakazi kutoka gatuzi hili la Kisii, huku wengi wao wakihisi kwamba ni uhadaa tu na wahisi kwamba kutengana kwa mataifa mengine na kufanya uwiano na mataifa mengine kutaweza kuimarisha uchumi wa taifa hili la Kenya. Ni hayo tu kwa sasa, nitakuwa narudisha usukani kwako studioni Adrian Kilemi. Na asante sana Alfayo Kombo, mwanahabari wetu kutoka gatuzi hilo la Kisii. Maoni tofauti kutoka kwa wakazi hapo kuhusiana na jinsi ambavyo Kenya inashirikiana na mataifa ya kigeni na hususan katika kuimarisha uchumi wa taifa. Turejee hapa studioni na mdahalo huu. Kumbuka pale nyumbani una fursa ya kuchangia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Kwenye Facebook tuko live ni TV47 Kenya, Twitter ni @TV47KE na utanipata @Kilemi_Andrin. Steve, tunapozungumzia uhusiano wa Kenya na mataifa ya kigeni, la mno sana ni kule kuwepo na imani kutoka kwa wale ambao kwa Kiingereza wanafahamika kama investors, wale wawekezaji ambao wana imani kwamba iwapo nitaweka shilingi zangu 2-3 hapa, kwamba katika siku za hivi karibuni huenda nikapata hata zaidi. Lakini tuanzie hapa nchini. Wale ambao tunasema ni local investors, je, wana imani kwamba watakapowekeza fedha zao na serikali ya Kenya kwanza au hapa nchini basi watapata faida? Manake mwanzo lazima ile imani ionekane kwa hawa wawekezaji wa hapa nchini kabla hata haijafikia wale wa mataifa ya nje. Ni swala mzuri sana na ni kitu lazima tuzingatie kwa haraka sana. 2 weeks ago there's a daily newspaper, the East African Local Business, wanasema wale investors, local investors, they refuse to borrow a broke government their money. Ukumbuke wakati wa election wale wanaitwa tycoons, wale investors hawako upande wa Kenya kwanza, wanajiita Mount Kenya Mafia, Mount Kenya Community, Mount Kenya Tycoons, walikuwa upande wa Azimio na walikuwa na Uhuru Kenyatta, kwa sababu Uhuru Kenyatta ni mmoja wao. Nikianza mazungumzo nilisema William Ruto is a local president. Local president inamaanisha ukienda banking sector hana investment,
Ukienda real estate ana investment, ukienda energy sector ana investment, ukienda transport na hizo zingine anaitwa local. So ana hiyo investment. Na kabla ukue moja wale local investors, lazima ukue moja wao. Lazima ukue unafanya biashara nao pamoja, walete pamoja. Ndio maana ukiita sasa local investors, wanaamini mtu kama Uhuru kabisa, kwa sababu Uhuru is in real estate. Gideon Moi family, Kenyatta family, Odinga family, wako kwa real estate, wako kwa hizo investments zote. So ni harakati na ni kitu ya maana William Ruto afanye, alete local investors pamoja. Awachane na siasa kando. Tulianza tukisema most of the politics, they are playing politics than risking Kenyan's life and putting Kenyan's life at risk. They need to bring the local investors together. Forget about the campaign. Forget about where you are during the election. We want to move Kenya forward. And that's why the people need to talk as a nation. We need to talk as a nation. We need to bring the local investors on board so that ukienda kutafuta pesa huko nje ama zile nchi ya kigeni, they see Kenya as one nation. Kenya is a united. We move as a unity. Last hivyo, you cannot convince an international investor to come and invest in Kenya if a local investor does not trust the government of the day. So the first thing you need to do, he goes there, akuwa mpole, atafute wakina Uhuru, because why am I saying lazima atafute the dynasty? They control 50% of GDP of this economy. Whether you like it or not, let us put the politics aside. If those people control the economy of this country, they are in real estate, they are in energy, they are in transport, they are in insurance, they are in banking. So you must bring them on board. Bring the unity for the local investors, because right now, if the local investors want to give their money to the government, they will see who will cater for our interest. Ukiangalia wale wa Ruto wamechaguliwa pale, hakuna mtu ameinvest hapa Kenya. Ni story tu kina Moses Kuria. Moses Kuria, can you trust Moses Kuria with your wealth, with your investment? Even if you want to borrow the government money, how will that money be refunded back to you? So those are the questions that Ruto need to deal with. William Ruto need to bring the local investors on board as fast as possible. He need to convince them that if they invest locally, their investment is safe as yesterday, safe as last year. Number two, there's even local investors want to see people like Uhuru who control the national, the NCBA bank on board. You must bring them so that you can do business. Without that, I can assure you, even looking for more international community will flop. Will flop. Naam. Job, tunapoangalia jinsi ambavyo mazungumzo haya yanafanywa na marais kutoka mataifa mengine ya kigeni, kwa mfano wakati mwingine tuliona mazungumzo baina ya rais wa Korea Kusini Yoon Suk na Rais William Ruto, na ambapo Korea Kusini ilikubali kwamba itaunga miradi ya hapa nchini kwa kutoa shilingi bilioni 120 kuhakikisha kwamba kilimo kimeimarishwa, usafiri, usalama, nishati na vile afya pamoja na miundombinu. Lakini je, mataifa haya ya kigeni yanapotoa ahadi kama hizi, tunaona nia njema ya kutimiza ahadi zinazotolewa, au kwamba ni ahadi ambazo zinatolewa na baada ya muda mfupi unapata kwamba kuna mambo ambayo yamekwenda mrama na lile au ahadi ile haijatimia, na kuna njia ambazo labda taifa la Kenya linaweza likaweka mikakati kadha wa kadha kuhakikisha kwamba iwapo tumekubaliana tutafanya miradi ya shilingi bilioni 120, hili litatimia? Naam, Kilemi, tuanzie na hapa tu nyumbani, local investors. Tumesema number one, unity of purpose. Hakuna shughuli iliendelea wakati maandamano ilitangazwa. Whether utoke Italy na investment ina gani, whether utoke wapi. So bipartisan talks should be complete as early as yesterday, so that we set the country free and at the pace of development. Na sijui ni nini ngumu William Ruto kuona hilo. Kimani Ichung'wah watakudanganya tukae ngumu. Whatever Ndindi Nyoro will tell you, Rigathi Gachagua will lie to William Ruto that we cannot shake hands. But wewe nikuulize, sile kura kama ni ukweli Ruto alishinda, alitushinda na kura karibu 1200. Hao watu wengine wote, you want to dismiss us? Haiwezekani. Pili, venye mwenzangu amesema William Ruto hana pesa. Uliona he confessed that they had a challenge in paying the civil servants. You know what Uhuru used to do? Alikuwa anakopa
matajiri wenzake wana sort workers, yeye anabaki kwa gafa kukuja kulipa. Now the question is, mimi kama investor mwenye niko na mapesa naweza kopesa serikali ya William Ruto pesa ni Moses kule wakurudishie? Unaweza kopesa hii serikali pesa William Ruto wakurudishie? Swali la lingine niko na shida nao na William Ruto, tumwangalie historia yake, especially from the economic side. Nasikia alikuwa anauza kuku na mayai, but he has never done any industrial thing. For the record, maybe you can prove me wrong. This is somebody who has been depending on handouts from State House. Probably that's why he's going in other countries thinking he will boom our economy with handout. But on the contrary, see Raila Odinga and Uhuru Kenyatta, they were brought in business families. Uhuru Kenyatta, they run dairy, they run a lot of real estate. So with that mentality, even Kibaki was an economist. No wonder they managed to maintain the country at par. Here is William Ruto, who finished university and joined politics, just like me. He's using the same mentality of salary to run the government. Production cost has to come down. Ambia rafiki yako chill CS wa energy, bei ya stima weka chini. You will attract more investors even from Tanzania. Production of this shoe in Kenya is expensive compared to Tanzania. And compared even to Uganda, who import things through Mombasa. That's the irony of our production system. So even if William Ruto aenda kuje na Italy, there are factors he need to change and he need to take into consideration. Tax. Sahi tax, nasikia tena 3% will be increased. So even if any development will be done and our people get jobs, you will be taking home an equivalent of 47%. Assume you earn 100K, you go home with 47K. That time you have not sorted your bills, you have not done anything, you have not supported your family. So tafadhali kwanza ita Uhuru na Raila solve kwanza mambo ya maandamano. Whoever is advising William Ruto, they should know that until Raila calls off demonstration, we will be on the roads. Nowadays, we dress in sports shoes because we are ready to be called on time. And we will show up in large numbers because we better die in the streets than die in anger. It's that simple. Mtu wa kuchagua aoni haja ya kuandamana juu tumbo imfanya nini? Imeshiba. Lakini sisi watu wa slums, in any case we have nothing to lose. So we will come up in large numbers. So namuomba rais kwanza, mambo ya Raila Odinga, hiyo watu kupembelezi, you have to call Baba and Baba has to call off demonstration. From there, lower cost of production, especially electricity. I install solars. I can tell you a company uses more money to pay utility, specifically electricity and fuel, than paying laborers. That's why they reduce or they pay less the workers to maintain the company. No. Otherwise, we close up. Haya. Tunapozungumzia uhusiano wa Kenya na mataifa mengine, kuna hivi vita ambavyo vinashuhudiwa katika taifa la Sudan na tayari vita hivi vimeanza kuathiri mataifa mengine na Kenya haijasazwa. Na hata jana alipokuwa akizungumza Rais William Ruto kutoka ikulu ya Nairobi, wakati ambapo alikuwa akimpokea yule waziri mkuu wa Japan, aligusia swala hili akisema kwamba ni muhimu sana kwa mataifa ya Afrika kuhakikisha kwamba usalama umedumishwa, na akatoa wito kwa mataifa ambayo yanashuhudia vita kama hivi kuwa na mazungumzo, dialogue. Kwa hivyo swali ni kama taifa la Kenya, najua hapa nchini kuna baadhi ya matatizo ambayo tunapitia. Majangili, wale bandits wako katika maeneo ya Baringo na maeneo mengine hapa nchini. Lakini katika hali hii ya uhusiano na mataifa mengine, Kenya inaweza ikafanya nini kama mataifa mengine kuhakikisha kwamba inachangia kidogo katika kuzuia vita vya mataifa kama Sudan, ili nasi pia tuwe na nafasi katika ile ramani, kwamba Kenya ilihusika
kwa kiasi fulani katika vita vilivyokuwa vikishuhudiwa katika taifa la Sudan? Kabla nijibu hiyo swali, kuna kitu ulituuliza ya sisi tutafanya aje to make sure kama hizo nchi zimeleta pesa imetumika vizuri ama ni ahadi ilitolewa na imetimizwa. Kujua kwamba tuko na ile serikali ya kupiana ahadi, wanapiana ahadi kila siku, day mchana. Juzi walikuwa Nyandarua wakapiana tena another 14 promises, wakawa Machakos wakapiana new promises, wakaenda Kisii wakapiana 12, last week they were in Western wakapiana 12, the same. Tunataka kukisha kwamba hizi Japan ikikuja wamesema tutaletea 111 billion. Sasa ni kazi iko kwenu nyinyi watu wa media, mkikutana na president, mkipata opportunity, mtusaidie sisi kama wananchi tujue kweli ile ahadi ilipeana mbele ya media. Japan walikuja hapa, prime minister akakuja akasema taleta 110 billion, ilitolewa na ilifanya nini? Sasa ni kazi yenu nyinyi kama watu wa media, because hii serikali imezoea kupeana ahadi. Tumepeana ahadi, Ruto amepeana ahadi for 13 years in the government. Remember he was a deputy president for 10 years, for 7 or 8 years. Akamaliza tena, sasa hivi tuko na another miaka moja tena ahadi na piano after ingine. So ni nyinyi kazi kwenu kumaanisha kwamba hiyo ahadi kama ni bilioni imetolewa, imefanya nini, imetolewa wapi na itafanya nini. Haya, sasa nikuje kwa swali yako. Kenya haitafanya mingi kuhusu vita iko South Sudan. Vita iko South Sudan. Yesterday I took my time as a student of political science to analyze what's happening in Sudan. There are two main factors, the Russian factor and America factor. The Russia iko na EU, the Arab Emirates, because there's a rebel and there's the military, head of military. The two war factors, two people are fighting. One of them went to Russia to ask Russia if he can build the military base in the northern part. When American came to realize that is looking for support from Russia to build a military base in the northern, America now came in, because America is in Egypt and America is with Egypt and there's some countries on the north. And then ule mwingine ako na Russia. So hii ni vita si hata Sudan, ni vita from outside. They want to control the oil up there, because this guy wanted to build a military to control part of the oil up there, so that it brought Russia. Remember, William Ruto ako na America. So then he can't be able to support much fully. He must be able to get instruction from America to see if we can be able to support. And you know, it's our responsibility as East African country to live in unity, to live in peace, so that if our neighbors are fighting, it's automatically affecting us. Because the other day, you see our people coming from Sudan who are working, they are now coming to idle here because they cannot work anymore. People are evacuated from Sudan back to Kenya. So it's upon the East African head of state, which they have not done much. They have not even meet the war, the two war partners. The two war individual to have a meeting with them, and they are capable of meeting them even in Sudan. In Museveni is here, Ruto is here, Wile Jama Ethiopia, they can still do that and meet this and see if we can be able to have a solution. But the problem is our big brother have a big interest in Sudan, 100%. The other guy is being supported by the Russia, Saudi Arabia, and the Arab Emirates. The other guy is being supported by America, Egypt, and all that. So you see, it's not even an African war. It's now big brothers have got interest in Sudan. So that has to come to an end. America should know. And that's why Robert Mugabe one day went to the UN meeting and said, time has come that let Africans take their responsibility. Let African leadership make a decision. Let African run their states without being interfered with the big brothers. So what's happening in Sudan is an interference from the big brothers. Haya, Mititi, kwa mtazamo wako, Kenya inaweza ikafanya nini? Amesema kwamba Kenya haiwezi ikafanya mengi kuzuia vita vinavyoshuhudiwa katika taifa la Sudan. Lakini vita hivi vinaathiri si taifa tu la Kenya bali hata mataifa mengine. Na tunapozungumzia uhusiano, huu pia ni uhusiano. Kwa hivyo mataifa mengine yanapotia juhudi kuhusika katika kuokoa taifa la Sudan, pia Kenya haistahili kubaki nyuma. Kuna kitu ambacho Kenya inaweza ikafanya katika vita hivi ambavyo vinashuhudiwa Sudan, au tushughulike na mambo ya bandits kwanza hapa nchini? Naam, vile unajua serikali ya Kenya iko na kierere sana. Walituma polisi ilikuwa Canada. But what happens with
these wars you see in especially African countries is more of minerals. Penye kwetu hatuna mafuta mingi naonanga ndo maana hatunanga hiyo vita. But wherever America has interest and they lie to you that the wars will silence soon, just know your gallons of oil have now almost, the coffers will be empty by the time America is leaving. The same thing that's happening in Somalia. I heard our president saying tutatoa majeshi in 2024 or thereabout. Hiyo ni vita hata tukijadiliana hapa kwa local station sidhani kuna umuhimu sana. Sisi tuchukue hii muda kwanza tupeleke kwa machangili sugu bandits wa hiyo fari. Ni kinaya kwamba rais alisema ile serikali ilitoka ilikuwa inatumia bandit kumkandamisha. Leo hii wewe ndio rais. Tena unataka kusema ni Matiang'i hayuko. Sasa si aseme ni Kindiki. Ni kinaya kwamba watu ya damu yao wala anapapoti kulinda wanakufa wengine. And this is an eye opener kwa Wakenya wengi that when the appointments were done, you normal Kalenjin boy in Keio Valley who voted William Ruto, you were left alone with bandits. So tuachane na mambo ya mtu wetu, tuangalie mtu na sera zake. William Ruto cannot afford to talk about peace when there is no peace in Nairobi. William Ruto cannot lecture other people about democracy when he himself is struggling to legitimize his presidency. So mambo ya Sudan ni sitaki kusikia akitaja kitu, nataka nimsikia akitaja mambo ya bipartisan na mambo ya kuleta unga chini. Na lakini namjua yeye ana uzoefu ya kuongea Kisungu mzuri huko Ikulu ya Nairobi. But sir, before you talk about South Sudan, talk about Keio Valley, where the police, young police, unatoa kijana mdogo alijoin service June, unampeleka kwa bandit mwenye amekuwa na bunduki since age 3. Na mimi kuna solution ya Keio Valley. I've been to Baringo. That place naturally is a forest. Si wachukue base ya KDF ikuwe training huko. Wajenge super highway badala inaenda Murang'a iende Keio Valley. Ni unafiki tu that hii barabara ya Maimayu it's risky, and the government and the president perhaps nowadays he doesn't travel by road. We need to do all and open up these places, take them to school. Chukua watoto wa Pokot, chukua watoto wa Marakwet, waweke boarding school pamoja. Hate is taught in families. No one is born to hate one another, but the environment and the culture you brought up it will be the problem. What after irrigation, hii mahindi na msumbua, hii mvua sahi ajenge damu. Ni kinaya kwamba sahi tunalia floods, but in the next 4 months or so kiangazi. So shida ya Afrika sio hata vita na America. Americans will never let us free as you suggested, because a free mind will think more than them. So what they will do is to make chaos, fracas and divert attention. Naam. So, haya. Wacha tupate maoni kutoka Elgeyo Marakwet. Mwanahabari wetu Fabian Kibet yuko katika kaunti hiyo. Fabian, habari za sasa, hali ikoje katika kaunti hiyo ya Elgeyo Marakwet na maoni ni gani kuhusiana na uhusiano wa Kenya na mataifa ya kigeni? Naam, shukrani sana mwenzangu Andrin Kilemi ukiwa kwa studio zetu za Nairobi. Kama ulivyosema na kupata kwa njia iliyo shwari kutoka kaunti 028 ambapo ni kaunti ya Elgeyo Marakwet. Hapa niko na baadhi ya wakazi kutoka kaunti haswa wanaohusika na sekta ya jua kali ambapo watatueleza ni nini haswa umuhimu wa uhusiano wa Kenya na nchi za nje. Jana tumeona yule Prime Minister wa taifa ya Japan amezuru nchi, na vile vile tunaonanga rais wetu William Samoei Ruto akizuru nchi za ng'ambo. Hao wakazi watatueleza hii uhusiano wetu Kenya na taifa za nje ina manufaa gani kwetu sisi kama wananchi wa kaunti. Ukianza kwa majina. Kwanza ni shukrani. Mimi naitwa Zakaria Koske Kokoi kutoka Iten. Mimi nilikuwa kansela zamani mpaka 2013 na nimeretire. Mimi ni senior sasa huko nyumbani. Kusema ukweli, kwa hii maneno ya uhusiano
na watu wa nje ni kitu ya muhimu sana. Kwanza hata wakati hii mama ya Tanzania alipokuja Kenya, tukaona vitu mingi, uhusiano kubwa kutoka Tanzania na Kenya imekuwa safi kabisa. Tena juzi tulisikia ya kwamba Prime Minister hii ya Japan ile jana walikuwa naongea na President wetu Mr. William Ruto. Tulifurahi sana. Tulifurahi kabisa kwa maana tunajua wakikutana na kufanya biashara. President wetu tunapenda wewe sana hii William Ruto kwa maana wakati aliingia tuliona vitu mingi nabadilika. Hata ngawa kuna msukusuko mingi ambayo watu wanapinga, lakini Mungu ndio ako na yeye. Kwa maana tunaona kila kitu inaenda mzuri. Uhusiano na nje hiyo ni kama Kenya tu, uko msukusuko mingi iko nini, lakini yote tunaona hii wakubwa wote wakikuwa pamoja, tunaona kila kitu itaenda mzuri. Hata hii president yetu anapoenda nje kila wakati anaenda lete uhusiano mzuri pamoja na nchi zingine za nje. Tunaweka shukrani kabisa kwa maana hiyo ni kazi yake. Na tunaomba hata wabunge na wale wengine wote hata mpaka MCS waone ya kwamba uwezi siba hapa Kenya peke yake, watafute marafiki kutoka nje ili hata makaunti sao ikuje juu. Swali moja tu kabla tusikize kutoka kwa mwenzako. Nyinyi kama watu wa sekta ya jua kali mnaunda vitu ambazo zinaweza uzwa huko nje. Je, mnaona uhusiano wa Kenya inasaboresha ile uchumi ya sekta ya jua kali? Usema ukweli kabisa. Hii nchi ya Kenya pamoja na Uganda pamoja na hiyo Prime Minister alikuja na wengine wengi wakisikizana na waweke kazi yao pamoja. Hata hivi vitu sisi tunatengeneza hapa hatuwezi uza Kenya peke yake. Sitaenda nje na sisi tutapata pesa mzuri sana. Asante sana. Andrini Kilemi, wacha tusikie pia kutoka kwa mmoja wa wakazi kutoka kaunti ambaye anashughulika na mambo ya jua kali. Wewe kama mwana jua kali unasemaje kuhusiana na ile uhusiano ya Kenya na nchi za nje? Niko na nini? Mimi kama mwana jua kali, kwa majina yangu kwanza kabisa naitwa Philip Kimng'eno Olker, mkaaji wa Katale. Na kitu ile ninasema sana kuhusu hii uhusiano wa nje ya serikali zetu za Kenya na nchi za nje. Inafaa sana, maana watu wa nje wakikuja watatusaidia mahali hatujaweza, watatuinua tuweze kuinuka kiuchumi na kuimarika. Shukrani sana. Kwa sababu ya muda, ndugu yangu kuna jambo la kuongeza? Haya. Kwa sababu ya muda, Andrini Kilemi, masuala ndio yao wakazi wa kaunti wameongea. Kutoka kwangu sina la ziada, narekesha kwako studio. Jina langu ni Fabian Kibet. Naam, asante sana Fabian Kibet, mwanahabari wetu kutoka gatuzi hilo la Elgeyo Marakwet. Kauli tofauti kutoka kwa wakazi kuhusiana na uhusiano wa Kenya na mataifa ya kigeni. Na kwa kumalizia tu, labda nirejeshe mdahalo hapa studioni, tuangazie uchumi, usalama, maendeleo, uchukuzi na hata usafiri. Na tumeona baadhi ya mataifa ambayo yamefanya mazungumzo na Kenya kupitia Rais William Ruto yameondoa ile visa kwamba wale wananchi wa hapa nchini watakapotaka kusafiri kwa mfano katika taifa la Afrika Kusini basi wana ule uhuru. Hili linasaidia vipi taifa la Kenya kule kuondolewa kwa visa, na je, hili linaashiria kwamba uhusiano huu wa Kenya na mataifa mengine hauwasaidii tu wale watu walio katika ngazi za juu bali hata wananchi walio hapa chini? Steve, unajua kuna vitu zingine hata kwa muda yetu tukiongea vile tulikuwa nasema tukiongea kuhusu South Sudan na sisi hapa Kenya tunajipanga, hakuna unga, watoto hawezi enda shule, kuna mashida mingi, atusaidiki. Tuseme hata watu wa chini wanaenda South Africa kufanya nini? Unajua hata ukituambia ati sasa tukiwatia visa free, anatoa fare wapi? Ni serikali kuwe serious pia na sisi. Watuambie kwamba kuna job South Africa na tusimamie hizo vitu zote, kwa watu does it have effect? Because Kenya hata kwanza mtu kutoka sasa hii ameitwa pata job Nairobi, kutoka huko Kisii kufika Nairobi ndio ni shida. Sasa kwanza to deal with energy sector, we reduce our transport cost in Kenya, production cost, hizo vitu zote zirudi chini, uchumi tuangalie kwanza ndio tuongee. Sasa mtu atoke hapa Kenya aende afanye biashara South Africa, juu utaenda kufanya biashara South Africa mkono tupu kama una kitu kwa mfuko. So mimi ningependa kuishi serikali kwamba tuongee story ya uchumi.
uchumi. Tumeongea hapa tukasema sasa kuna mtu tu mmoja anafanya kazi kwa serikali. Ni Kindike Kituri. Profesa ndio anafanya kazi. Wale waziri wote siku hizi wanafanyanga aje? Juzi nimeona Moses Kuria anapiga picha pale Dubai akikimbia anatafuta train. That is not work. That entertaining the social media, because actually ana kazi ya kufanya, but people will be asking Moses Kuria ako wapi? Akarudi tena pale akaenda Thika stadium, mpewa stadium mzima, unaongelesha watu, unaambia watu vile unataka kuua Raila. Ana cabinet secretary going to front of people, umati wa watu wananchi ambao wanataka kusikia mpango gani serikali iko nayo wewe kama cabinet secretary of trade to bring the change to the livelihood of the people. Then how you are telling people how you planning to kill Raila Odinga. There's a problem somewhere. Who is this cabinet secretary for health? Nakumicha. There's a lot of things that need to be looked at. What a CS. What a CS. Who is this person? What anafanya kazi wapi? So let us now work on our structure. We work on our economy internally before now we look at even traveling to South Africa. Mititi, palikuwepo na umuhimu gani wa mke wa rais wa Marekani kuja hapa nchini mapema mwaka huu? Naam, mimi hadi sasa naamini Amerika ilisaidia William Ruto kunyakua kiti. Na unajua Amerika inaendesha kitu kingine hicho chini LGTV whatever LG. Kwa maoni yangu mimi nikisikia tu jina Amerika najua they want to talk about human rights. And they are so schooled a lot that for an extent they are the best setters. For an extent, they are the only human beings in the world who knows better about human rights. So, yule first lady kukuja Kenya, kwanza ni jambo poa kwa utalii. She came as a tourist. That's a plus. But economically and development, hauoni chochote. Na kama ipo mseme, manake sioni kila mahali Kenya. Steve, umuhimu wa ujio huo kiuchumi ulikuwa ni upi? Ule mama alikuja kama tourist, na tuseme hivyo tourist alifurahisha wa Kenya na akarudi, because the following day her statement was that she will support LGBTQ. I don't want to know their name. That's what she said, and she said categorically they are ready to support those people who are involved in those kind of act. I don't know if you want to describe that kind of act. That was her statement. Number two, the following day we saw our court declare that now is a law for you to involve in such activities where a man can now marry a man and all those things. Let me tell you, and vile amesema, niko na hakika kwamba Amerika walikuwa na mkono kubwa kuunga William Ruto apate uongozi, because court could not make such a ruling without consulting the state. Yes. And let me tell you, if it did not happen coincidentally that the lady came today, the ruling was like today. Just visit Kenya, I don't see whatever she came to do, and I don't see it going to bring meaningful change to people of Kenya. Haya, kwa dakika moja tupate kusikia kauli ya mwisho Job kuhusiana na uhusiano wa Kenya na mataifa mengine na hatua ambazo tumepiga kufikia sasa kwa kukamilisha. Naam, mgeni njo mwenyeji apone. But the big question is, wewe ni mwenyeji, kuna wananchi na kuna wenye nchi. Until probably all of us move to the boys club of the William Ruto and the likes, hata Amerika italeta mapesa mingi venye tulisema, na sitapotelea tu Karen na Kilimani Kileleshwa. Sisi watoto wa maskini tusidi kukua vigilant. Next election, let's not talk about tribes. Tuangalie sera za mtu wetu hawezi kukusaidia. Na kama ni ukweli by 2027 nataka kuona wakale wote ni bilionea, nitaamini. Lakini junajua haiwezekani na walidanganywa. Raundi ndugu zangu kutoka Central na Rift Valley, tutafute kiongozi bora mwenye sera nzuri, yule atakayeendesha hii nchi kwa moyo mkunjufu, na tukue wote wananchi, bali tusikue na mabwenyenye wachache na mamilioni ya wananchi maskini. Kabla tupate pesa, let us decentralize the government from one tribe. One tribe means that there's appointments that are now being made for one tribe. The other day he made appointment of managing director of Kenya Power, Mkalenjin. Managing director of Kenya Post Authority, ni Mkalenjin. Let us disintegrate from that. Number two, hiyo pesa inaletwa, revive this Rwanda
kuna Sony Sugar, kuna Mumias Sugar, kuna Mgoroni Sugar. Hiyo pesa isipotee tu kwa mkono wa watu wanaenda kukula hiyo pesa Kilimani na Lavington and all that thing. Hiyo pesa itumike kupatia wananchi wa kawaida wapate kazi na revive all those industries that are now collapse. Last one, jana tulikuwa na kazi ngumu sana. Ningependa kuomba wale ambao wanapanga schedule ya Rigathi Gachagua. Kama akona gari 10 asitumie Ngong Road tafadhali. Jana wale watu walileta jam kutoka community all the way to Ngong. Na wanaendesha gari on the wrong side in the evening. Kama hata kutumia gari karibu 100, angoje wananchi watoke kazi waende nyumbani, atoke ofisi saa 2 saa 4 because alileta jam. Ama tumie Southern bypass na ingie Lang'ata kwake. Ama tuachane na hayo si mahusiano ya Kenya na mataifa mengine. Asante sana Steve Juma kwa kuungana nasi kwenye kipindi. Shukran Job Mititi kwa kuungana nasi kwenye kipindi, na asante sana kwako mtazamaji kwa kutegea runinga hii ya TV47. Tumefika tamati ya awamu ya pili ya kipindi hiki cha Matukio Mtambuko. Kwenye awamu ya 3 na ya mwisho nitakuwa ninarejea kwa taarifa za saa 7 mchana.